Good evening. Today is Sunday, the 18th of December 2016. We are meeting here in Birmingham to talk about the election in the Gambia that has just transpired over the last 2 weeks. For a conversation that will look in depth at the events and activities that followed and prior to the election, but also that followed the election, I have today here with me Mr. Fabakary Touré, commonly known as Fax. And Fax is a community organizer living here in Birmingham, the former acting executive secretary of the Gambian National Sports Council, and a well-known activist who is joining us to discuss the topics relating to the Gambia and the elections. On my right here is Mr. Ben Suleiman Suare, a former Lance Corporal in the Gambian National Army, and one of the best-known activists and a radio commentator who has covered the Gambian political scene for the last 20 years. Is that correct, Mr. Suare? Yeah, correct. All right. My name is James Bahu, and I'm an activist and a lawyer who lives in Birmingham. Today we'll be looking at a number of issues relating to the elections, from the campaigning right through to election night, and looking forward to what next Gambia after 2016 elections in the country. So we'll be looking at a whole host of areas, Mr. Touré and Mr. Suare, and feel free. The audience is wide, so we'll take the liberty to do a very good analysis of the events that unfolded over the last 2 and 3 weeks. So welcome, gentlemen, to the Blog TV. It's a new TV station that operates out of Birmingham but is based in Gambia. And they look at the whole area, set of areas dealing with entertainment. But this one is important for us to cover because these are momentous events developing in Gambia, as it were. And we'd like to explore the implications and the intricacies of this very momentous occasion in our country's recent history. So thank you very much and welcome, gentlemen. Thank you, James. If we are going to start, I think the best place to start would be to look, Mr. Fabakary Touré, Fax, at the current situation, where ñu ngi tollu ci situation boo xam ne having come out of a very difficult, interesting, but also a very hard-fought elections between the president, who is the incumbent, Yaya Jammeh, and two very strong contenders in the person of Adama Barrow, who is the coalition leader, leader of seven political opposition parties who came together to form a single bloc, but also of a formidable new entrant into the play in the person of Mr. Mama Kande of the GMC, GDC, the Gambia Democracy Congress. And can you give me, in a very short nutshell, what's your impression of the elections as an introduction, Mr. Touré? Well, good evening, viewers. And then, just as you rightly said, people always call me Fax. Most interestingly, I just want to go straight and talk about the Gambian politics. I try to extract some interesting aspect of everything, and then the most important is the election was conducted freely and fairly, and then the election has concluded, in peaceful harmony. Because and that's the most important thing. We've built our interest and track history back to certain areas of African countries where we have seen, leaders in power would always use their position to influence election results. And then we thank Allah subhanahu wa ta'ala that does not happen in the Gambia. It never happened that way because the IEC were very concrete onto the oath they took before assuming office. And then also people were very conscious of going out to vote and then try to do it civilizedly without injecting any violence. These are the most interesting aspect of our election lines in the Gambia. And then
in as much as it has been conducted outside or without violence, trust me, that has really impressed me. And then very, very glad that Gambians stood very well to inspire change, because they have become their own architect in trying to design or to create the foundation of changes in the Gambia that has marked the beginning of a new Third Republic for the Gambian community. I'm very, very impressed with the way everything has been conducted. That's brilliant. Well, thank you very much, Mr. Toure. Mr. Suare, what are your impressions of the recent events, momentous as they are in the Gambia? I would take it just a step back. I was really inspired by the people, and the people, in a sense, that Gambians came together to finally find a solution to our problems, and it's the people that brought this change, and it was meant for the people to bring out change, and by coming together. But there are different parties that were in these elections. We have the opposition, we have Yaya Jammeh and his APRC, and I just say the opposition, the coalition, and Mama Kande as opposition, and Yaya Jammeh. But we had the armed forces at the back of everybody's mind, that we might win an election, but we might... Not to interrupt you, I know this is your area of specialism. This is where you want to really talk about the army in particular, because you have a wealth of knowledge from my listening to you over the radio. Of course, that was it was a difficult, situation really to put into context. And you know, I'd like you to elaborate more on that, specifically as it relates to Yaya Jammeh's influence over the army and what that would have meant. Because we had faith in that when people come together, it is possible to bring our change. But at the back of our mind still, knowing that Yaya Jammeh controlled an army and he had relied on that army to suppress the people, and then Gambians still have faith and said, let's go through these elections. And now, I will say that the elections went free and fair, but the counting of the votes were transparent, and that's where the change is. When Yaya planned the election, election reforms, and mistakenly put the counting on the spots, I think it's another instrument that really gave people hope that if we do it right, with all the obstacles, I mean, if we overwhelmingly turn out and vote, we might get what we want. But there's another party that we have not mentioned, which is the diaspora. Yeah. Because, I mean, the diaspora was, I mean, one of the forces behind the scenes, and not only financially, but, I mean, voiced out and cried out, I mean, for the parties to come together. And obviously, with the party leadership, I mean, manage and then to bury their differences and their interests and everything, and see Gambia as... I think that's a very important point, Mr. Suare, because over 15 years, as I understand, because I've been in the amongst the activists who have always called for a coming together of the political party, opposition parties, because of course many people knew that a fragmented opposition party against an incumbent who is so strong would be a waste of time for them. And they have seen that for themselves over 3 election cycles. Now, of course, when they got to the point where it became inevitable, with Mr. Ousseynou Dabo's predicament and the UDP, it was always clear that the only way forward is through election. Let me just have Mr. Toure respond to this, which is an important point. Of course, you know that the political opposition was in total disarray since Yaya Jammeh came to office. And he also made it a policy to destabilize the opposition so that they wouldn't be a formidable force against him. Jammeh had won 3-4 disputed elections. What do you think really motivated the political opposition this time to really come together and try and put forward a formidable single candidate against Jammeh? Well, I mean, looking at the political cycle, Mr. James, just as you said, previously, I mean, I thought, to my own opinion, I mean, people were very power hungry.
they become very interested in positions, not for the interest of the Gambia, but each and every party head in those days were thinking of who is going to lead the coalition. And there comes a problem, because some people will undermine somebody's leadership, will say, look, you are not credible to lead. And then someone also will come with another agenda. There were a lot of hidden agendas that enfold the whole situation. And Yaya was very strategic, was using that against them to say, look, these people are disorganized. They all want to become heads. And then there, I will inject this system of what we call, confusion within the system. And then there, they will not become selective. They will not have their choice. This is an expression that I always use to say, there was a time where every party member or from a colleague or from opposition thinking, if I don't lead, somebody else can't. Yeah. It's just like, it just became like, as they said, it was a power struggle. Power struggle. So to speak. Just like, everybody wants to lead, and nobody really wants to follow. Exactly, just like you say. Seriously, I was just like, just as they say, El Ciego guiando el ciego. That means... You'll have to help me with yes, that means the blind leading the blind. Of course. So they came up to that time where they all feel like, look, you are blind, you can't lead me. So I am blind, I can't. So Jammeh used that against them. And then destabilize and create chaos among themselves. But this moment, 2 weeks ago, before that, they all deemed it fitting to say, interest of the nation has to come. A lot of things had happened, especially when lawyer Usain Dabo was sent to prison unlawfully. That hits the nation when the late Solo Sandeng also was, terrorized. I think we tend to forget the kind of impact that Solo Sandeng is. I always tell the people, I always say it in Wolof. Nekkul ne deret ñëpp ngay laal. Ñoo am na ñoo xamante seen deret dafa fort. Saa yum tuuro rek ay am. Solo Sandeng was part of ñu am deret yu fort. That has inspired change into our country. Because of loolu the man stood up to look for what we call electoral reform. Indeed. And then they used it against him, against the Gambian community. Then the Gambians did feel to say, look, we must have to come together to make sure that this stopped. This is why Adama Barrow lead. And then by the time Adama was there, everybody supported Adama. Not because to say Adama is the most educated or is the chosen one, but Adama is there to inspire change, become the luckiest one. And at the same time, he stood up for the interests of the country. This is why Jammeh has been defeated peacefully without any chaos. I think that's telling. Mr. Suare, man nima gisee affaire moy won li. Over the last 20 years, we have all been engaged in this, what we now call euphemistically the struggle. And the struggle now has become how do I put it? Nakalako describe it. A movement, a progressive movement for change. And over many years, nit yang don wax bena wax gi. But yangi lal bena faso bena area bo xamne I want you to expand on this. Te moy affaire diaspora bi and the role of the diaspora in the struggle. For over 20 years, when all the avenues for dissent, ñi nga xamne nit ñi waron nañ fa mëna taxaw wax lu leen neex, free speech was pretty much locked down. It was the diaspora that really spoke out for the Gambia, and that, of course, led to what perhaps most people will agree is the role of the diaspora had made some serious impact. I'm very happy to learn that point, and in our reference, I respect for Adam about a statement he made recently to TFM. Buñ ko laajee naka ngeen win election, mu ne ñun dañu ne ñoo nekk benn, ñu tànn benn njiit. Lu si des, mu ne ñu nekk si biti, diaspora bi, social media, ak nit ñi ñu oo ñu nekk benn, ñoo taxaw teg ma fa, sànni ñu. I can say more the clear cut. That's a neat kind I of respect respect moo tax nit ñi su ne diw du politician. waaye soo buggee sa réew moo gën a important. Of course. soo buggee sa réew sa xol nekk pour sa réew. ideas and everything will come. jël na wax bi yëpp teg ko si ñetti wax bu gaaw boo xam ne dafa mën nañ koo wax fi ba ëllëg waaye mu def ko si ñetti wax. but saa nekk su ma nekkee un programme dama leen ne one thing su yàlla natoo nit laf ko dee nattu loo xam ne mën na koo jël. te su yàlla natoo nit natuwu ko pour toroxal ko laf ko nattu pour tëj ko a lesson. te lesson bu ñu war a jàng from as Gambians mooy ne ñëw together mooy suñ doole
mooy together mooy si jàmm mooy ñëw together mooy si jëm kanam ndig soo gisoon Yaya Jammeh mun ñoo teg luñ ñu teg dañ xaajaaloo soo gisee Yaya Jammeh teg ñu ni dañ déggoo de soo gisee Yaya Jammeh teg ñu lu ñu teg ku nekk da nga utal sa bopp kenn utut pour ñëpp wala ñëpp am si ñëpp am jàmm boobu soo gisee moo tax ñeneen ñi di dem jaay sa ngor jaay ko jox ko Yaya Jammeh ñeneen ñi ragal ndég benn nit du xeex nguur wala ay nit duñ xeex nguur gis nañ ne ñun suñ jógee tey suñ bakkan mooy des fii te du tax nguur yi génn fi loolu yëpp taxoon waaye nag ku xeex dictatorship ak dictatorship Gambian bi nag dañ dee xeeb ñun luñ def suñ effort mooy Gambie yëpp in general dañ dee xeeb Gambie in general dañ dee xeeb lu ñoo def waaye as yow student of history xam nga dictatorship fu mu musa am yëpp ëpp na ñaar fukki at ak ñaar te gënoon naa métti dëgg la ñun suñu bos dañ xam dafa métti suñu kaw waaye gënoon naa métti ci seen réew ba am na réew yoo xam ne ba tey ñu ngi dem nga xool Gambie nekk réew mu ndaw waaye nag tam yàlla tam loolu laay def bu mu la tegee natu am na lu mu la jox mooy doomi réew yoo xam ne génnee na leen moom pexeem foogoon na ne génnee doomi réew mi dafaa tax mu def lu moom waaye jamono joo dëkk dictateur doon génnee doomi réew mi nit Yaya Jammeh dafa jàngee si yeneen dictateur Sékou Touré lii la dafa daaxa ñëpp koo xam ne daf ko oppose waaye Yaya Jammeh bu mu ko defee fa unfortunate social media am tey da ngay nekk fii nga nekk Gambie tey luñ mën a wax lu mu tere pour ñu wax mënuñu koo tere ndig social media am waaw yes so now that's an important point I think and I like the way ni ko Adama Barrow waxee ne ñetti fànn yooyu noonu ñoo ñëw together to create this movement. That's the diaspora, the people on the ground. But with the help of social media, they were able to expose what was happening on the ground. Ba nga xamee ne ci jamono bi nga xamee ne Gambia yëpp lañ tëjoon. ñun ñëpp xam nañ li fa xew. In terms of the clampdown on journalism, journalists yi, the assassination of Dada Haidara, the disappearances of Chief Mane and others, and Kanyuba Kanye, of course. And we have seen serious human rights violations targeted primarily at the voice of the people, if you like. We also had a national media that was, you know, bought and sold, bought and kept by Jammeh. In fact, he's so in effect, Nico Adama described ci ñetti fànn yooyu diaspora bi which is Gambian si nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak Gambian si nekk ci biir dëkk bi but also with the help and the very powerful help of social media moo isi awareness bi nekk Gambia bi nga xam ne àdduna si yëpp yëg nañ ko ñun ba ñoo commencé struggle bi in 1996 95 96 ñun ñeneen la woon ñeneen juróom mais léeg-léeg nga am 7 8 9 10 at the most of ñi nga xam ne ñooy woon so-called regulars. But with the power of social media and with the persistence of the activists ñi nga xam ne ñoo ko commencé woon mbir mi law and everybody became aware of the very serious problems yi nekkoon Gambia boo xamee ne ñun ñëpp xam nañ Gambia is a small country. It has no significance to any of the major powers in the world. So duñ fa yónnee seen soldats yi pour ñu dem génnee yi dictateur duñ fa yónnee dara loo xam ne dina loraangi lor seen nit ñi. So Gambia was left isolated. ñi nga xam ne ñoo ñu wër mooy Sénégal ñoom tamit ñi ci ëpp yëpp xamuñu woon dëgg-dëgg li xew foofu even though they knew ñu dictatorship but yeah, so it's like loolu dafa create on and Gambia an isolated country. Da nga xam ne li fa doon xew nit ñu bari xamuñ ko woon. Waaye social media played a big part, but also the diaspora had contributed significantly to that. Yeah. Dama bëgg nga xoolaat loolu. Nga gën a wax diaspora bi particularly naka lañ defee loolu liggéey boobu balaa maa ñëw ci fax but mun ngaa bokk ci wax waaw waaye Mr. Suaré balaa ngaa wax ci li ma question bi ma la laaj noonu ñu dem to a quick break and come back nga xam ne dinañ ñu mën a gën a elaborate on those points but Mr. Touré mun ngaa bokk ci waxtaan bi saa yu la neexee géew la daal ñu yaatal ko all right jërëjëf. Welcome back. Ma delluwaat ci Suleiman after that short interval.
Suleiman, question bi was diaspora the role of the diaspora. Laka la taxawaay diaspora bi ci xeex gi nga xam ne moom lañ jànkuwante woon ak Yaya Jammeh ci at yi passé nii. nu ma ko waxee woon ne kontaan naa toog nga laajte ko dinaa delluwaat ci ñett yoo waxoon boo si génnee rek du doon am gannaaw yàlla boo si génnee du am suñ génnee woon ni ñu nekk si ground bi tey duñu am victoire suñ si génnee woon diaspora bi tey duñu am victoire waaye suñ si génnee woon social media tey duñu si am victoire waaye comme que diaspora bi la ñuy wax dafa important ne dictatorship fu mu am su yàggee ñu nekk si boo dictatorship sax seen xalaat day tëju ndig amuñ freedom bi pour xalaat pour express seen bopp ndig balaa mun a xalaat da nga am koy wéccool xalaat bi mooy dem bi ularte amatu waaye yàlla may ñu moo tax ma ne yàlla ñun du suñ mun yàlla moo ñu wërsëgal ñun ñu génnee ñun ñu toog moo tax nag pour doomi réew mu nekk si biti ba tey génn sa réew taxu doo mun a liggéeyal sa réew moo tax bu ñu toogee fii dañ liggéeyal suñu réew nag bu ëpp doole dëgg la bari na lu ñuy def ñu ngi jéem a sampa school ñu ngi génn a sampa lopitaan mais su nekkee ni njiiti réew baaxul wala government nekk si réew baaxul ak lopitaan ak school yoo leen sampa ak loolu leen mënti def si réew mi amul njëriñ moo tax diaspora bi am njëriñ ba pare tam ami nit ñi comme nit ñi dictatorship bi moo koy contrôle di nga gis ne kenn du mun a am wala kenn du ñeme sax soo amee pour jox ko opposition moo tax di nga gis ne ñu loolu yëpp suñ xalaat ak suñ am yàlla may ñu ko wërsëgal ñu ko ñu jël ko nag bëgg ko pour suñu réew jàppale ko. diaspora bi waaw diaspora jàppale ko. di nga gis ne fànn foofu su dee mbiri xel. su dee mbiri am lépp ñu def ko ba pare tam ñu mun a nekk fii suñ jëmma mun a amee social media boobu ndig tam suñ nekkoon si biir réew mi duñ doon mun a amee social media bi di def lu ñu war a def moo tax ma ne diaspora bi lii yëpp suñ responsabilité la as citizens waaye nag tam nit ki tam su defee responsabilité nga ne ko gàcce gaalama si liggéey bu rafet bu ñu def waaye nag tam ñun munuñ ko woon a def gannaaw ñu mobilise nit ñi si suuf nit ñi tam duñ ko doon mun a def amen su social media taxaw wala lifin moo tax liggéey bi ñun ñettaa ko bokk. dëgg la Mr. Touré. da am nga looy yokk ci loolu. I just want to throw some light onto that because so ko seetloo I mean the more people are educated. The more difficult they become to be administered. And then the more exposure they have, the more aware they become. Our regime, that's Jammeh's regime, mistake bobula am. You know, mom dafa fogon ne daf don't eliminate all the intellectuals or people ñoo xamantene they are not on the same boat with him, or you might be even on the same boat with Jammeh but using different paddles. Mu try to eliminate la out, but xamul ne that elimination will have to fire back in a sense that people then gain an upgrade and learn from a different system. When learn from that different system, lolu mo len jox that awareness. Yalla def Facebook ñoo taxaw ou internet am barké parce que yalla tamit ñew ubil ñu place bo xamantene government bi Gambia tejun accessibility to internet. Gis nga the power of information mo flowé. Internet bi mu ngay def liggéeyam because of Gambia mun nañ ko access even not at that high speed but it has been very instrumental because then the information is always powerful. Indeed. So lolu nonu la you think you are eliminating people, you are chasing them away so that they will not come and contribute towards national development, but no, you making them become aware and very wise indeed. Lolu mo collapse lo regime bi ni because people you gain then janga you upgrade seen boppa learn from other systems you read then you use lolu against the Jammeh regime and then there you go. Yeah, I mean yow ci sa boppa yaa ngi woon Gambia ci jamono waaye nga génnoon dem jàngi Cuba nga waroon a delluwaat you know, to take whatever learning and qualification you had to go and help in national development. Of course, ni dëkk bi mel, it was very hostile to people who are aware of their rights and their entitlements in a democracy. Te loolu taxoon na yow ba nga toog fii ci tugal bi te yow things like, you know, people like you and Ben and so many other Gambians ñi nekk ci diaspora bi ñu ngi ànd ak xam-xam ak man-man goo xam ne mun naa dimbale suxali Gambia. There are a lot of other people tamit ñi nga xam ne ñu ngi woon ci suuf si noonu Gambia waaye ci gundu xatal ak torox tànge gi leen Yaya Jammeh dugal di tëj di rey
di daaxee di dismiss gars yi from their jobs and stuff tax na bi nga xam ne ñu bari daw nañ génn te ñooñu ñoo daan ron Gambia. So if you take that ñi nekkoon foofu génn ak ñi waroon a dellu wuñ boo jëlee loolu that's the human resources bi waroon a dawal Gambia. Exactly. Now we don't have that. But Majan Sala si boobu because man dama dee jël typical example of myself because man soo ko seetloo waroon naa nekk ci 25th intake of the Gambian National Army but then I wasn't trained waaye su ma ñu ma àndal ñëpp train nañ man ma dem Gambia College from there ma keep up that ladder then ba yàlla def ñu dem Cuba ñu ñëw I still feel as a young, I still went back to the Gambia to serve. Why man problem why people were afraid of change. Because I was referred to as a radical. Because I wasn't too radical. Why Yefum started to become the youngest member of parliament in the history of the Gambia. Right. So man knowledge much floss out there from the system. Why Santayala because they did it, you folk that will drive me into madness, but instead, mugen ma wise law, madam majanga, understand then I went back to the same system to inject some change, while man problem changes people were not appreciating the change. And then today system saw them pour def sawala. Liggéey réew pour def sa wala mënoon naa toog comme ñoom ñu defoon tay boobu fii laa am jabar waaye non dama ne man dama am that luck to have that scholarship. I wasn't the best student but I was just lucky to have it, so I owe it to my nation to go back and contribute my quota. Waaye bu ma demoon am that conflict you frame ma as a radical, understand ñii di ma gis ne du ma attend political rally ñii di wax ne du ma dem fii I wasn't there for that. Suma job rek moo nekkoon pour liggéey suma réew but ma am that that conflict with others. No, I nga léegi nga dem ji fekk ay nen sa biir office ay xorom ñu sànni ko sa buntu office so they were planning so gis nga ko then ma ne leen ne bakkan jaamala buga so I decided to so nekk si système mun loo fa contribute positively so fa toogee lu yaaxu yow absolutely waaye soo ñëwee withdraw then you did your best you have been honest to yourself waaye fi nekk ni bunte yi ubbeeku nañ waaye mun naa delluwaat dimbale dëkkam yóbbu xam-xam beeg am bi mun waaye Mr. Suare, Ben, mun naa la ooyee. waaw Ben waaw ok yow yaa ngi woon ci army bi. and bëgg naa rek nga may ma tuuti more about the army and what do you think léegi fi ñu toll nii with these momentous changes that are taking place in Gambia. This is historical. Never has a dictator been defeated by through the ballot box using constitutional and democratic means. This is huge. This is a learning process for not only Gambia and Gambians, but all other places where dictators exist today. I was reading a piece Zimbabwe. Maybe the opposition in Zimbabwe can learn something from what happened in Gambia. Now, this is a country that has suffered an affliction from dictators for 22 years, and they managed to use constitutional means. And we were able still to change our government. How important a part has the army played in ensuring that this victory happened? James, kontaan naa trop again si question boobu ndek soo ko seetee nit ñi dañ dee fàtte ne army bi suñ kër yi lañ jógee dañ def ne army bi aliens lañ bokkuñ ci society te lu affect society moo affect army bi donc ñoom tam suñ wàccee liggéey dañoo ñibbi seen kër yi ñoom tam suñ amee jabar seen jabar yi si marché yi yoo xam ne suñ jabar yi ñu nekk civilian fa la ñuy dem lopitaan yi school yi lépp benn amuñ school yi marché army amuñ school yi army amuñ lopitaan yi army amut benn société bi ñoo ko bokk te suñu ñun lañ jógee duñ foreigners ëpp su ma ne duñ foreigners du ñàkk am na foreigners yu si nekk waaw waaye duñ foreigners bon so moo tax ma ne struggle bi nattu la woon yàlla am na naagu yuñ naagu yàlla nattuñu ba léegi nag gis nañ nattu boobu liggéey nañ ko lan ñëw nañ nekk benn this people power moo laa wane nit ñi su ñëwee nekk benn moo ëpp doole lépp soldat ak fetelam mënu ko def tey su nit ñi génnee nekk àddina Gambie yëpp kii na taxaw gannaaw Adama Barrow lan la si nit moom yaa sa fetal
ndax soo fetalee yow koy fetal sa mbokk sa waa kër moo tax nag ñoom seen bopp lu amee woon civiliens yi nit ñun dañ foog ne armée bi yéen a war a yéen a am fetal déedéet ñoom tam ñu ngi xaajaaloo lu ñu xaajaaloo lu ñu ragalloo ñoom tam moo leen xaajale moo leen ragalloo utam place bi jël alal di ko jox ñeneen joxaloo ko ñeneen di def ñeneen ñi fenkat di wax def ñeneen ñi nettalikat ba nga xam ne kenn du mën a pexe dara sa kaw loolu yëpp moo taxaw daanaka divide and rule waaw mooy seen colonial policy bi gars yi woon anglais yi tey sax mën nañ laa jox garaat nga nekk général waaye benn lieutenant nekk suuf foofu ëpp la doole nit lieutenant bi xam ne moom mun naa jël benn kàddu rek wax ko borom njiiti réew yow ñu tëj la na nekk fen na la sosal fen rek ne la yow James woo nga ko nga ne da ngeen bëgg a daane ruum loolu rek doy na yow James nga ñàkk a di nga gis ne bon kenn effectif dara effectif ku nekkaa ngee ne damay xëy pour lu ma fay xam naa ne rafetul nit ñun nañ am yaakaar ne su nit ki demee ba sol uniforme war ngaa nekk koo xam ne gis sa réew ak loo waat pour sa réew nga taxawal mooy dëgg waaye nag nit lañ nit ku nekk di am nga du lay ragal ñoo tam mbooloo rek moo leen jox doole moo tax bés bu Gambien bi ñooy nekk benn gisal victoire ñëpp ci lañ waaru ne xay njëkkitee soldats yi sax bëgguñ ko woon waaye ma toog rek dem quickly to this point about the army still now that opposition has won victory, and we will ñëw to this issue and elaborate more on it, especially regarding the stalemate and the standoff that we have currently with the president refusing to, having conceded now, refusing to hand over power. We'll come to discuss that in more detail because foofu foog naa mooy main issue bi fi nga xam ne moo gën a topical fi nekk nii as we speak with all the international diplomacy going around and all that. But let me just ask you this question. Currently, as we stand, and given the current stalemate, what is the role of the army? And if the army, is the army in a position to defend Yahya Jammeh or to support Yahya Jammeh in his reluctance, his refusal to hand over power? What is your understanding of their current situation, if you like? Okay. The current situation, the army is Yahya control. Nu ko war a contrôler nit nekkum yoon an institution boo xam ne nuñ la sarta constitution bi wax noonu lañ leen tege ñu ngi fa sarta constitution bi mu ngi fa waaye ñoom nu ñu leen doon doxalee wuñ ñoom léegi Yahya ñu mu def dafa am ñu defar pour ñu jàppale ko si lu bon lu muy def ñeneen mu jox leen garaat di leen jox priviléges ñuy am kër yu ñu mënut a am moto yu ñu mënut a am alal yu ñu war a am ba pare am ñeneen ay ndaw yu mu yàq dugal leen si jël dorog ak lu ne ñu leen a ooy ay jongulas ay façon tur bu ne waaw ñooñu nga xam ne suñ jógee lu mu leen sant rek ñu def ko léegi loolu moo fa newoon waaye nag ëpp doole armée bi yëpp ñun lu ñu ko understandé 90% yëpp ñun am nañ yaakaar si ñoom ne lu ñu métti moo leen métti waaye nag lu fu ñuy ooyee Kanelaay ak fu ñuy ooyee State House mooy ñaari kër yoo xam ne moom la jàpp te loolu sam si boppam mooy ñoo xam ne ñu ko jàppale fa lañ toog. waaye ñooñu ay nit ñu néew lañ. ay nit ñu néew lañ. ñooñu day nañ tey lu fa xew mooy ñooñu mënuñoo def dara te lu ñu óor ba tey si suba. ni ñooñu ñoom seen bopp fu mu ne nii xam nañ ne li jeex na ni àddina bi yëpp a taxaw Gambie yëpp a taxaw ba tey xam nañu soldat yu si des ñoom amuñ benn commande. ñoom ay nit yu ñëw ñoom i neen la. amuñ dara luñ munti def dañuy xaru. so fi mu nekk nii daanaka liñ mun a def daal bariwul. gannaaw pour topp ci li nit ñu bugg a. so in effect Yahya Jammeh does not really have support. in the army that would. dara ok ñu teg fa suñ loxo tuuti rek. ñu dellu si waat buñ ñëwee Mr Touré bugg nga see jansa tuuti. waaw jërëjëf waay. we take a short break and come back in a little while. Welcome back after that short interlude. So Ben yang ci bala ñoo dem to the last break yang doon wax lu interesting ne Jammeh mu ngi mel ni dañ ko feral léegi daanaka ñëpp bàyyi nañ ko waaye mu ngi am ñoo xam ne ñu ngi ci army bi ñoo xam ne génn nañ declare seen allegiance to him. Also ne am na bu yaagut nii rek even after election bi Adama Barrow win
gis nañ ne am na 49 officers yuñ promote to higher ranks. nga balal ma rek ma dem ci fax mu laalal ma ci loolu tuuti lan nga firnde ci loolu. man suma xelaat dafa jaxasoo. when it comes to the military wala army, the Gambian National Army. So ko seetloo definitely you should be loyal to the commander in chief. waaye foog naa ne ñun soo gisee yaaya muy tàngal ni sax si yu nekk nii yëpp sax man suma bilin ni sax si army bi laa ko dee yóbbu because yaaya is one in a dozen moom kenn du mun a fight the whole Gambia. waaye dafa am ñum yaakaar because loolu moo tax lu ko neex mu wax ak sarta bu ko neex mu ñëw si askanu Gambia waaye ñu demee noonu dëgg la loi bi may na ko pour mu toog ba balaa on the 18 waaye military bi wala army bi ñun ñëpp gis nañ ne Gambian people yi ñoo decide dëkk moo am man foogoon naa de ci man ba léegi óoluma army bi de to be frank enough suma own gis-gis laa wax because 49 army yuñ promote noonu yow yaa ngay ñëw génna ñoo promote toon 10 years ago 22 years ago ngay just génna rek di fal ñooñu xam nga loolu dafa am lu mu tekki léegi average soldier soo de seetlee militaire yu dee am $3,000 ministre yi ñoo gën ay soldier yi ñoo gën a am kër yu rafet dan ministre yi xam nga bàyyi nga ay soldat ñoo gën a am kër yu rafet dan ministre yi ñoo gën a dawal moto yu rafet ministre dañoo toog seen moto yi di am ay briefcase xaalis te du nekk Gambian dalasi foreign currency ñoo dee nekk seen biiri moto ministre bi du amut loolu yëpp dafa mu ngi dox suma xelaat understand na man foogoon naa ne militaire bi lu ñu war a def comme CDS form ñoom àndal ñu advice yaaya foog naa ne loolu even suñ ko deful openly waaye war nañ ko def at a very close range ñu waxtaan ak moom doguma la sax de waaye interesting point li tax ma ne dafa interesting was because ci gannaaw si nii dégg nañ bu yàggut ne inspector general of police Yankuba Sonko koo xam ne kii maa moom ñoo yaru primate he pretty much lived in my house for a number of months ñoo daan study A levels, O levels and stuff. I know him very well. But also Usman Sonko CDS apparently demoon nañ pledge allegiance to Barrow but then ñu def yu daal ne dañ they meant what they said and now ñu ngi delluwaat in the Jammeh camp lu waral confusion boobu noonu because ba tey déggaguñ Yankuba Sonko coming out again waaye dégg nañ Ousmane Badji come out and said he works for the president te moo ko dee fay salary which is not necessarily the case but ñàkk a xam panique si nit ñi man moo tax ma ne la fas loo wax foofu amuloo doxaloo dara lu rom noo ko gisee noonu noonu la taw waaye am na leneen lu si toog di xam nga ne ñun soo gisee moom mujjee génn du wax toog radio wax politique taxul ma jóg waaye dafa bokk si liggéey bu ñuy liggéey ñaar fukki at ñaar bu Yaaya Jammeh man bu ma génnee 95 ba léegi ñu ngi liggéey si ron waaye yëpp xamoon nañ ne yëpp ne fii lañ doon ñëw a Yaaya luñ bëggoon mun amuñ ko woon waaye nag ba buñ toogee ba ñaari at si gannaaw ñu gis ne am na yoon buñ mun a jaar waaye lan lañ bañoon mooy vacuum am si réew mi nekkutoon ne amoon na time boo xam ne nekkutoon ne mënuñoo génnee Yaaya foofu doon ko mu daanu mun nañ ko waaye génnee Yaaya ak normalise dëkka dafa uti ñaar soo doolee nit ki mu daanu loo fa kan mooy remplacer moo tax ñun ñu doon laajte political leadership bu yàlla def ñu indi political leadership ñu ngi continuer nag di liggéey suñu liggéey kenn joxuñu mandat nag ñun liggéey lañu dama Barrow liggéey lañu kenn Gambie la ñuy liggéeyal dañuy def suñu liggéey di ut suñ alal di ut suñ xam-xam di seet Gambien yoo xam ne óolu wante nañ ñoo xam ne seen liggéey màcc na si lu ñuy def ñu wax a ñoom ndég lii mbiri bakken la mbiri secret la loolu lañ nekk di def fu mu ne nii secret bu bari am nañ ko te nooy waxee néew dëgg la dictateur du dem waaye lu ñu dimbale mooy
Gambia suñ paree ne naka lañ ko def dañ am lu yoo xam ne dafa unique to Gambians. Gambia nekk na réew moo xam ne amul benn xeet boo xam ne dugalante wut. Yaya Jammeh looloo ko jam faat. moo tax tam bu ñu demee ba last minute ñun am na liggéey boo xam ne sax bu ñu ko doon def neexuñu woon waaye ñu ngi ko doon def di ko doxal si yooni xeet di am na ñoo xam ne dañ leen da ragal a waxal dara wala wax a ñoom du óolu muñ leen waaye nag dañ dem ba si kanam wax boobu nga wax mu dëgër ñu dem ba gis ne léegi sax du mbiri xeex de mbiri ñu njëriñoo si yaaya ak ñu njëriñoo si yaaya ñu am joolaa yu bari ñoo xam ne tey ñu bari ñu ngi leen tuumal ñu bari ñu ngi wax ñu ñaaw si ñoom ndig Yaya Jammeh ñoom ñëpp tey ñun am nañ yaakaar si ñoom ne Gambie lañ taxaw waaye am na tey muy doomi Pël doomi Soose doomi Olof doomi yeneen at yeneen ñu ngi taxaw a Yaya Jammeh ndig lan lu leen Yaya Jammeh njëriñ luñ foog ne loolu la leen Yaya Jammeh njëriñ moto yu rafet kër yu rafet di def lu leen neex ñoom ñeneen si ñooñu dañuy jaay yamba dañuy def yu bon yëpp. non du loolu sax lu ma la sax ñenn ñi dañoo instruct for people to be arrested. lu leen neex te duñ police duñ armé. waaw jox leen doole. waaw jox leen doole. waaw that's a breakdown of society. moo tax léegi soo gisee ma ne la army bi 90% luñ óolu beneen 10% bi 5% boobu comme 10% boobu xëy na ñoo foog ne am nañ njëriñ lu leen Yaya Jammeh njëriñ ñoom tey ñoo taxaw at Yaya Jammeh Yaya Jammeh loolu la defaatam promote ñeneen waaye gis nga si promotion boobu kenn daw. waaw ndig lan. ku tudd Salifou Koor. Salifou Koor. lan tax mu daw ko dégg. looloo mooy doole. Salifou Koor wala ñeneen ñooñu fu 10% boobu. seen boobu gis nañ ne lii kenn mënu si dara ñoom mënuñ si dara nit ñi dañ taxaw àddina bi taxaw moo tax tam ñun bu ñu woon wax ne ñëw leen nekk benn ndig Macky Sall am na fu mu ko waxee mu ne Libya waruñ foon a génnee Gaddafi waaye bala muy continuer ñu dog ko mu ne déedéet waxuma ne Gaddafi warut a génn waaye mu ne doo génnee dictateur te parewuloo lu ko remplacer. wax na dëgg. moo tax tam ñun tam Gambie waxtu bu ñu doon wax ne nañ leen pare nekk benn pour mun a remplacer fu fi Yaya Jammeh génne nekkul ne dañ xeeb Ousseynou Dabo OJ Diallo wala benn Gambien déedéet dictatorship liggéey bu mu def yàq la fa bari benn parti mënu koo def. benn nit mënu koo def. Gambie yëpp ñoo war a taxaw def. moo tax bu ñu demee ba taxaw def ko. lii yëpp am. doole bi tey nit ñi indi. moo tax tey AIC bi si boppam. su nekkoon ne dañ xaajaloo nekk ay parti sax ñoom seen boobu su bëggoon a am doole. wala na am fit. wala am ngor. xëy na duñ ko mën. indeed in unity there is strength. loolu mooy dëgg. waaw loolu mooy dëgg léegi Fax. ci li nga gisee run up to election bi. ak ni nga gisee the political opposition ni ñëwee booloo waaye am na beneen parti bu ñëwoon formé di GDC mu Mama Kandeh ba nga gisee three-way fight boobu lan mooy woon ci sa xalaat ndax da nga yaakaaroon ne Mama Kandeh dafa ñëw yaaxal Yaya Jammeh ndax dafa ñëw yaaxal opposition bi coalition bi lan mooy woon ci sa xalaat. man dama kontaanoon parce que am na benn boy political science student moom mu ngi Kenya moom laa doon waxtaanal so moom dafa meroon ba naan ma Mama Kandeh ABC la dafa war a join coalition bi dafa war a join ma ne ko ne coalition bi ñaata la dina ma 7 na ma 8 man lii yëpp ma xam ne dëgg la ma ne ok Mama Kandeh su joinee dina baax mun nañoo am luñ bëgg waaye tam su joinu tamit du ñu mun a yaaxal as ñu ñëw ñëpp nekk benn ma ne ko suy affect Yaya la moo affect dafa split vote bi ak Yaya te du ma ko prédiquer tam foog naa ñeneen ak ñeneen tam noonu lañ ko prédiquer léegi boo demee seetal yeneen place yoo xamante ne Mama Kandeh moo fa dee raw Adama du fa win Yaya du fa win bon Mama Kandeh moo dee win fekk Adama win na certain areas so loolu yëpp dafa jox credit to the coalition baaxoon na dina doon baax su fekkee ne Mama Kandeh joinoon na kon dañ doon am a very big margin because dama doon seet numbers yi rek and even the revised numbers ne Mama Kandeh win na anything up to 85,000 votes 87,000 votes dama ne nag 89 diggante Yaya Jammeh ak Barrow it was a mere 18,000 votes after being revised aussi and su fekkee maa ngi xayma ne bu Yaya Jammeh amoon only say about 30% of
vote see them to Mama Kandeh, he would have won. Yes, definitely. Lolu moy dega bi. Maybe even less than 30% of the votes that went to. So mu ngi melni Mama Kandeh dafa fragment vote yi. Te ñu ëpp ci ñi jógee ñi ko support they are APRC members. So man mi bañoo wax ne Mama Kandeh dafa ñëw pour yaaxal opposition coalition bi dama leen ne déedéet nañ leen bàyyi xel rek ne the people demographic bi nga xam ne moom la Mama Kandeh di war a attract is the people who are disillusioned with Yaya Jammeh but are not very comfortable with the opposition. Perhaps they fear the opposition will prosecute, dinañ leen daaxee, dinañ leen toroxal, dinañ feeku daanaka. But that they felt more comfortable with Mama Kandeh. Demographic bobu moo dem, and that is what pulled votes away from Yaya Jammeh to degrade his total and allow the opposition to win. Te man foog naa ne his introduction in the political arena had a telling impact on Yaya Jammeh's political fortunes. And why looking forward, Bugana rek tamit ci kanam tuuti ñu explore in greater details fiñ tollu nii fan lañ ci luñ ci mën a jàngee and looking to go forward from this very difficult situation bi Gambia nekk fi nekk nii. Jërë leen jëf. We'll take a short break and then we'll come back to look at our current predicament, if you want to call it that. Jërë leen jëf waay. Thank you. Welcome back. ñu ngi doon waxtaan yu am solo ci li nga xam ne mooy xew ci suñ dëkk Gambia tey di yëngu-yëngu ñi nekk ci politique bi after bañ amee election yi on the 1st of December 2016 di election boo xam ne bañ ko defee ba pare opposition bi the opposition coalition of 7 opposition parties ak benn independent candidate. I think we always forget that. Dr. Aissatou Touré ñoo ñëw boole seen doole form alliance elect kenn ci seen biir di Adama Barrow di leader of the biggest opposition party di UDP United Democratic Party pour mu jiite leen. Gannaaw bañ defee election bi mu win mu daane Yaya Jammeh mi nga xam ne mu fa woon ci ñaar fukki at ak ñaar ñëpp xamee woon ko dictateur mu nekk lu bon di def yu xaw a doy waar ci dëkk bi ne léegi ñu ngi toll ci diggante boo xam ne ba election results yi génnee wane ne Adama Barrow moo win moo gagné Yaya Jammeh Yaya ci boppam génn si accept defeat concede to Adama Barrow ba ñëpp àddina si yëpp naw Gambia kontaan ci taxawaayam ak jëfinam ñu jóge si benn 1 week after loolu mu dellu si waat ne non moom sax moom am na yu xew ci election bi ak ci niñ compter results yi yoo xam ne dafa teyal xelam ba nga xam ne moom dafa contest election results yi léegi ñu ngi tollu ci diggante boobu léegi moom génn na bi mu génnee on the 9th of is it the 9th of December di wax ne moom d'accordut ak results yi ne ndax results yi dañ ko compté waat waaye ci compté gi am na yeneen yu si feeñ waaye moom ci boppam mu dem ahead wax ne dafa annul election bi waaye loolu loi mayu ko constitution bi mayu ko pour mu mun a reject election bi mun naa wax ne dinaa ko challenge kat waaye the only institution bu ko mun a challenge o buy mun a annul election results yi mooy the Supreme Court. Now ñaari problème lañ am. One is we don't have a constituted Supreme Court. The other mooy ne nit ñi dañ wax ba pare bu set wecc. Everybody knew that the elections were not only free and fair, they were transparent. Te bii is strange because this is the only election that I remember in Gambia bu most of the international observer missions didn't cover. ECOWAS bi ñëwuñ, EU bi ñëwuñ, Commonwealth bi ñëwuñ. And these are UN bi, these are our traditional partners ñi nga xam ne dañ daan not only fay pour election, they contribute to the running of the election and preparation, but also to come and observe it. Waaye ñoom ñëpp ñëwuñ. This is an election with a difference.
and the result therefore is also different. Yow lan nga am pour wax ci ne ci li Yaya Jammeh def nii di jéem a jalgati election result wax waxeet daanaka what is your take on that? am nga James suñ dee waxtaan dama dee ne saa yu nekk su ma nekkee si media ma ne du ma dee bëgg a waxtaan bi ñu ne yàlla daf lay teyal loo nit waaye ñun ñëpp xam nañ ne doomi chrétien wala doomi jullit yàlla leen yaakaar waaw waaye nag lii la fa firndeel ne yàlla si boppam moo wane ne nguuri Yaya Jammeh jeex ndig soo xoolee loo xam ne lu manqué lépp si moom la manqué wul si ñun lii tam moo firndeel ne nit ku bon du am mujj rafet ndig Yaya Jammeh su nangu woon lu mu nangu ni kon tey turam lu bari nañ ko fàtte ndig lu nit ki loo mujjee dafa important sa last impression na tax sax ñu ne mën naa am lu ñu ko doon tuumal sax du moom waaye loolu yëpp yàlla du ko nangu moom la yàlla juumal ndig soo xoolee lu xew mooy élection yi dem nañ ñun suñ bopp amoon nañ yaakaar ne su nit ñi génne wote duñ naree wote ndig lu ñu wax ne dañ koy compter si tànga bi bu boobaa am nañ si yaakaar. That's counting on the spot counting. waaw am nañ si yaakaar loolu tax ñun ñuy dem si ñu ne nag bu boobaa dañ ko bañ a wax ne bu boobaa suñu sàccee comme que mënoon nañoo génnee nit ñi bañ génn boobaa nañ taxaw di jàmpuwante Yaya Jammeh génne ko fa dëgg moo tax kenn yaakaarutoon na yow waaye mbiri yàlla sant ñu def lu ñu def waaye buñ demee nag ba sànni ba win Yaya Jammeh dañ ko bett foogutoon ni moom am na pexe yu mu defoon am na lu mu defoon at lépp foogoon na ne dafay win élection moo tax gis nañ ne dañ ko bett mu am soog boo xam ne Yaya Jammeh xalaatutoon ne nañ ko win amul dara lu mu def gannaaw considéré défi waaye mbiri yàlla tam ku dégg nu mu considéré défi ku dégg nu mu considéré défi amul benn question bu Yaya Jammeh bàyyi Yaya Jammeh kenn forcé wu ko mu considéré défi bindaluñ ko lu mu wax Yaya Jammeh moo téye mu ne élection yi ñoo gën a fier élection yi àddina bi yëpp Yaya Jammeh moom moo ne élection yi kenn mënu ko woon a sàcc Yaya Jammeh moo ne moom dafa gëm yàlla lii dogali yàlla la comme que yàlla lii la tudda moom tam nguuram jeex na ajjuma la ñëwoon ajjuma lay dem mu wax yi yëpp te ku xam ne suy ñuy sàccee élection amul fenn si àddina bi fu ñu sàccee élection opposition bi sàccu fu ñu sàccee élection ku nekk si nguur ku am pouvoir ku am doole moo koy sàcc ndig moo amee soldat yi moo amee alal moo amee lu ne bon bu boobaa yàlla seetal na ko même set waaye tam ba tey yàlla di ko xaar bu mu ko waxee ba tey jikkoom bi nekk dictateur foog na ne moom lu mu wax mooy am mu ne élection yi annulé na ko te amul doole pour annulé élection moom si boppam moo taxaw ne AIC bi dooleel na ko ñoo gën a am doole fii AIC bi def nañ li ñu war a def léegi su moom su demee ba nangootut lu mu war a def mooy ne damay dem si néegi loi buntu loi buñ taxawal ñu def ko fa waaye nag fekk tam pexeem lu bon fekk at lu teg daanaka ñaari at aaye nañu pour ñu am loi si réew mi loo xam ne Supreme Court la si réew mi nga xam ne suñu amee lu ñu naxari loo xam ne court yu ndaw yi def nañ ko te ba tey ñun kontaan nañ si dañuy dem si court bu mag bi mooy Supreme Court pour ñu attee ñu jox ñu dëgg wala attee ñu won ñu dëgg bi fu mu ne waaye comme que daf doon def loolu pour boppam bëgg a ndég ay doomi réewi Gambie ñoo fa toogoon muy méthode kii Raymond Sock ak Djibu Diané waaw nit ñooñu buñ dogalee wax boo xam ne dañ jàppoon Lamtong Tamba jàpp Fofana Rear Admiral Fofana ñu mel noonu ak imam bi ñu jàppoon ñooñu dogal ne nguur gi amuñ doole waaw dogal dëgg mu jël génnee leen seen liggéey depuis boobu delloowut la gars yi ñu ne naka ñu ne jaam bi pexeem yàlla dogalam waaw kuy gas paxi jam fa bu ko gas ba mu xóot waaw ndég mën naa am yaay siy mujj indeed loolu ko si dal te loolu moo ko dal daanaka because li taxoon mu génnee Supreme Court bi was pour aaye ñeneen ñi am lu wax to the court waaye loolu dellu waaye yàlla kum jox doole yàlla kum jox dëgg yow mënuloo jël doole ak dëgg bi su loxo ñun yàlla wiri indeed soo sey na ko mini tafal tooñaale be labat na dëgg la liy ñëw bon nag lu moo wax ak soldaaram ñu leen a jëf loolu nekk suñu soxla ñun daal suñu itte na nekk ni xam nañu président elect Barrow la ñu tànn moom nag mu ngi xaar pour que waxtoom jeex mu ñëw toog loolu nag pour bu mu isi jafe-jafe
moo tax ñii nga xam ne ay kilifa lañu ci suufi Afrique def bépp nit ñëw daal di ñëw waxtaan si waxtaan yi nag waxtaan nañoo président Jammeh waxtaan nañoo ñun liy tawatam xam nañu lii suñ tawat xam nañu ñun wane nañu ne gagné nañu élection ba tey ñu ngi téye ne ñoo war a toog président élect Barrow moo war a toog dooree ko fukki fan ak juróom ñeneen ci weer wi ñëw te bëgguñu nag mu dem ba war a toog mu am xëccoo ndax loolu dafa fekk ne président Jammeh du nekkaat ni pour nguur goo xam ne gi yoon moo ko fi taaj waaw te kii moom yoon moo wane ne gagné na soo moo tax bëgg nañu ñoom ñu waxtaan bi nga xam ne ñagas boobu bëgg a dugg ci diggante bi ñoom itam déglu nañu wax nañ ne ni ñu ko doxalee noonu la ndax ñu ngi fexe nit ñi nekk ci seen jàmm président Jammeh mu continuer di yore réew mi ba waxtoon jeex. Following last discourse, we have a caller from Nottingham, Mr. Ibrahima Diaw, ku bugg a bokk ci waxtaan bi mais ñu ci xelam lan la gisee situation bi particularly relating to the predicament bu Yaya Jammeh find boppam now with the absence of the Supreme Court pour even though challenge results yi mu ne after bam ko nangoo ba wax si wax yu rafet mu dellu reject results yi waaye problème am Mr. Diaw mooy ne amut recourse to the Supreme Court which is the only body boo xam ne moo mun a change result bi you know nu ko mun a noo ko mun a gisee so what is your take on that? Thank you very much for this opportunity. maa ngi leen a nuyu di nuyu panel bi yëpp foog naa ne it's important pour ñu toog as Gambians ñu jéem a discourse lii Jammeh comme li nga wax di prédicament bi mu fekk faan boppam fu mu nekk nii dafa nekk loo xamante ne he will not be able to entangle himself out of it. In the sense ne soo xoolee di quorum bi mu need pour Supreme Court bi need na about 5 judges benn boo xamante ne moom Jammeh moo war a appoint ak judge nga am di chief justice si boppam nga am koo xamante ne parlement dañoo leen a taana am some representative di bar association ak yii yëpp I think the solicitor general as well so yow boo xoolee lii yëpp dafa mel ni loolu fu mu nekkaan ni amul Gambie biñ gëjee am Supreme Court xaw ma kañ la te moom Jammeh si boppam moo ne daaw so yow doo mën a toog ba tey jii nga def ba nii daal services yu mel noonu nga bugg a indi institution bu mel noonu te loolu waroon na am démba lu jiitu tey. so Jammeh lose na loolu already. we haven't even got the time te loolu mënut a stop Barrow pour inauguration bi mu happen. by hook or by crook Jammeh is going. li tax Jammeh fan boppam in this situation man foog naa ne Jammeh lim acceptoon results yi dem ba call Barrow congratulate ko accept defeat mu concede ci kanami nit ñi on national television loolu bokk na ci li nga xamante ne moo tax Jammeh si boppam amul any grounds. amul any grounds to start ba pare soo xoolee on the constitution as well dafa joxe foofu noonu there is a clause boo xamante ne wane na ne within 10 days of bi ñu declare results yi even Jammeh soo demee by the fact ne second results yi amendments yi IEC announced su demee by that date sax 10 days yi fu mu nekk nii jot na already te yow amuloo di Supreme Court kañ la Jammeh di officially hand petition am benn the other situation bi Jammeh fine boppam Jammeh foog naa ne bi based on the fact ne ñu bari ñu ko threaten based on the fact ne du am any amnesty loolu bokk na ci li tax Jammeh back pedal waaye Jammeh consider na already su nekkutoon loolu man foog naa ni kon duñ faan suñ boppa si lii so ñun li foog naa ne li ñu war a seet mooy lan la ñu mën a def as Gambians su fekkee dañoo exercer on Jammeh ñu def indi civil disobedience comme ñu bari nuñ ko oote rather than ñu toog di allow military intervention moo xam Sénégal la wala we get the military support yi nga ñoom benn fa they will be able to comment on that more bala ñoo toog yeneen dëkk yi di ñëw di dugg a Gambie because problème yi issues yi ñoo face mooy su fekkente ne staff ne ñu am problème bu mel noonu kenn xamul loolu fan la moo eenee te dina indi problème su bari foofu moo tax foog naa ni fu mu nekk ni nga amee comme association bi they denounce him nga am the students union for example or the students at the University of the Gambia nga am the nurses and doctors association comme yii yëpp ñu ngi jóg di ko denounce nañ ñëpp jóg ñu denounce ko ba pare su fekkee ne mën nañoo jël ay number of days yoo xamante ni ni dañoo toog including the civil service ñu bañ a liggéey because fan yu ñoo toog di muñ loolu bañ a liggéey bu fekkee ne daaxanam lañ ci fekk
Wow, clearly, definitely. Wow. When you exert pressure on Jammeh, including the military, they are there to serve the Gambians, not the interest of Jammeh as an individual. Indeed. Politicians come and go. Why at the end of the day, the Gambia and our people would remain. Indeed. So they have got no right to defend individuals. Self-interest, defend the rights of the Gambians. At the end of the day, it's the Gambians that are paying them the wages, not Jammeh, not Barrow, not like individual politicians. For now, it would be helpful. Jërëjëf Mr. Jawo sa contribution bi am na maanaam torop gars yi ne Olof Njaay dafay wax ne loo rendeeti sa loxo lay nàccee Yaya Jammeh li ko dal mooy dafa añaane dundaam deyam dafay ñaaw. It's a problem that we face here where you want to be a judge and the plaintiff at the same time, and the jury as well. Te loolu loi daf ko tere. Now yow ci sa seetlu ci situation yi Gambia bi lan nga foog ne mooy happen on the 19th of January? You believe we will have a new president inaugurated, or do you think the problems will continue and the stalemates rather? We will have a combination of both. I'm bracing myself up for a very heavy landing. Knowing the kind of person Jammeh is very unorthodox. But dafa ñàkk class. Xam nga lu tax? Gis nga nit am class sax. Boo ko nag si mooy yow tey ngay bëre nga ñu daaneel la nga nangu ne daaneel nañ ma. Loolu sax bokk na ci am classe. Waaye Jammeh dafa la am that statement si muy classe boobu noonu. Xam nga li ñoo wax dañ dee yor si woon classe te ñun sax xamuñ lan mooy the real meaning. Integrity. Mooy ñàkk classe boppam. Mooy waxeet. Fu nekk nii ba pedal na. Toogoon na contact leen ci maa dama bëgg a toogaat ñu lijjanti resources yi. Because ba woon nga ma di ñu ne léegi gàpp yi. Lii la nangam. There may be ample evidences ne resources mën a ñëw xam nga loolu li ko gën a ñàkk classe amut. Jammeh ñaata yoon la dem ak opposition bi in elections Jammeh bi mu ñëwee ñaata elections moo am benn yoon si li ma yëg la ko opposition moom mu sa cale juuri Supreme Court bi toogee gars yi loos loolu noonu day continue Jammeh mu continue soo moom bu demee bañ ko win fu mu nekk nii war na moo accept te mënut a toog wax àddina bi yëpp ne accept na on the basis ne moom nangu na ne daan nañ ko it was free it was fair nangama despite the fact ne bañoon naa jox di European Union ak ñeneen ñëpp permits pour ñu ñëw into the Gambia oversee wala supervise the elections moom lu ko neex loolu la def te foogoon na ne IEC would declare him as the winner because he is the one apparently he is the one that sponsored the elections léegi gis na ne affaire demul in his favor mu bëgg a indi loolu def ko te mu nekk ay di muru sara waaye Mr. Jawo bosal sa baaraam foofu rek nga téye ko fa 1 second ma dem ci Fabakary Fax of course yaa dégg nga li Mr. Jawo which is what we've been talking about here. Why dama dee dégg ñuy wax ne ñu bari wax ne Yaya Jammeh has shot himself in the foot. Which is that he's created for himself a situation that is unsustainable. Munuta génn ci lii, you know, he entangled himself because of his greed, because of his selfishness, because dafa yab Gambian si ba nga xam ne jaxase na suñ système bi ba nga xam ne système bi mu jaxase woon di yaakaar ne moo ko help has now come round to be to haunt him pretty much. Loo am pour wax ci loolu. Definitely comme Koto Jaaw noo ko waxee rek man soose lu ñu wax yela kayro bum kidola. Like you sort your own pace to death. Understand nga? So dafa mel ni comme nu ma dem man after dama dem affaire si dafa ma ñëwee kaw. Foogoon naa ne dama toog sa benaan kii du Gambian. I've once said that. Waaye ma toog ma ne leen ne kii accept results bi yëpp daf ko ñëwoon si kaw because lu mu foogut moo am. Dafa mel ni comme talinding rek. Paul buñ may xaalis mu ne ko ne Saafara yaa jotu ñu may ko 1 million mu ne Saafara yaa jotu te boo am. Loolu mooy la mu ne ko su la neexee dama jël suma jabar. Xam nga rek su affaire si noonu la demee Jaaw. Yaa foog doon ne mun nañ koo defeat easily at the pool. Non moom lu mu doon expect lu bëri la woon. Waaye Gambian bi fas nañ jom. Torof nañ yàgg nañoo muñ. Dafa mel ni people we have been suppressed. ñu ngeen yes sir but that never mean that dañ love Jammeh.
we were to obey him and to respect him, but it's totally different from love. Why people have voted for their true color and their true representation. Indeed. So man foog naa ne loolu mooy problème am. ba pare wax yu mu waat si diine bi. foog naa su xelaatee loolu. moo ko dee gën a dofloo. di toog billaay walaay talaay li du am. billaay walaay diw sangam du fi toog. su fi toogee ma dee ma dugg safara. billaay walaay li du am. su amee ma naan sangara lekk yàppi mbaam. soo su toogee moom si boppam conscience dafa mel ni comme nga jël comme ni yàlla du def Namrud. jël yoo bi rek dugal ko si birinam bi di ko di stop. façon wax yi nii moo ko nekk di hont. so da ngaa gis ne su toogee Mauritanie sax du fa am place. Sénégal sax du fa am place. léegi moom fan la moo dugga loolu yëpp la nekk di xalaat di wax ne man fan laay jël. Gambian bi rek laa am. Jammeh lu mu defoon. force bu mu nangoo. loolu indil na ko jàmm bu rëy. su toogoon loolu continuer mu ne Gambian bi ne maa ngi ñaan maa leen di jéegalu. ko xamante ne tooñ naa la. defuma ko ngir man. waaye ngir Gambia laa ko def ku si ñaaka bakken ku si ñaaka mbokka maa leen di ñaan ngeen jéegal ma man jéegal naa leen man fii laa am fii laa moom bugga naa ngeen seetaan looy def suñ koo tëj sax wala suñ koo suusal du bëri because ñu Gambien bi dafa am wala yërmande waaye yow nga jëw wax lii ñoo jël yuutoon bu garaaw man mënaatuma dawal noonu moto sax laa wax ni li nga wax noonu woy fu may jëm waaw exactly you know I'll come back to Mr. am na bunti soldat bu ma bëgg a tontu Diaw Mr. Diaw so no dama bëgg rek to pick your brain on some very strategic questions or you know situation being nekk nii you have an in-depth understanding of the sub-regional geopolitics ni mbir bi dee doxee foofu ak ECOWAS in particular and gis nañ taxawaayi ECOWAS ci situation bi ci deadlock bi man dama believe ne it's a stalemate that we need to resolve and we must resolve this in the next few weeks taxawaayi ECOWAS ci situation ñun xam nañ ne ECOWAS waxoon nañ fii ne duñ fi acceptati coup waaye mosuñoo wax ne duñ fi acceptati président bu waay a wàcca even though they emphasize the importance of democracy and the enlargement of democracy moo tax bi ñu amee crisis boobu in Guinea with Dadis Camara Mali with Sonogo we had the Burkina Faso question and Ivory Coast the Gbagbo question they have shown their mettle in the sense that they have said anybody who wants to transgress the democratic process will not be friends with you. Thank you. And they have come down very heavily. Lan nga foog ne of course wax nañ ne Jammeh has to step down and they are also saying they will use other means but lan nga foog ne mooy happen diggante léegi ak bañoo am inauguration comme ñoom ñëpp wax nañ ne dinañ dem inauguration which in my mind is telling me they are going there to attend wow they are ready what other actions do you think they can take to enforce the removal of Yaya Jammeh? Thank you. Loolu dama indi sax bay waxtu answer Ibrahima Diaw si xalaatam moo tax bu ñu waxee ñette bu ñu waxee nit ñi wax social media wax diaspora bi saa yoo fàttale ko saa ñu waxee ñu ne international support waaye xam nga ne loolu international lañ dee mujj di Gambia foog ñu def ko Gambia nag bu ñu demee ba def luñ def Gambia dañ bokk si àddina ne Gambia du réewi boppam am nañ indépendant am nañ suñu intégrité waaye nag dañ bokk si àddina mbootaay àddina boo xam ne duñ mën a def lu ñu neex waaw ñun duñ mën a def lu ñu neex suñu amee président du mën a def lu ko neex lu muy def la fay àndaal luwaay àddina du luwaay réew mi rek waaye luwaay àddina moo tax suñ constitution bi sax foog mu àndaal luwaay àddina dañ ratify conventions protocols treaties yooyu and make it part of our domestic laws léegi nag bu ñu taxawee mooy bu ñun buñ defee bañ duñ def ba pare international bi taxaw fu ñu war a taxaw te dañ taxaw fu ñu war a taxaw dina gis ne nag am na lu xew ñu bari gisuñ Sénégal duñ ko taxawee ndig Sénégal gis nañ ne tey suñ dëgg am na wax yoo xam ne ñoom suñ ko waxoon wala bëggoon see dugal Yaya Jammeh na indi yabaate ba tey ñoom ñu jël mbootaay ECOWAS jiital leen ñoom ñu taxaw di jàppale Gambie ak réewi Gambie ak nit fi Gambie si yeneen yu ñu leen war a jàppale di xaar ba ECOWAS jox leen di mandate pour ne leen yéen de yéen a fi toll noo ko waxee géopolitics am na loo xam ne fa stratégique Gambie ñun dañ am loo xam ne fa unique si ñun te bokk na si lu ñu dimbale ñun amul benn border gannaaw ak Sénégal ndig soo gisee yeneen réew yi suñ amee military intervention wala yeneen crisis muy métti bunte yi dañ bari ba pare Yaya Jammeh fa isolé boppam waaye nag tam
si liggéeyam ak jëfam waaye nag kan nañu gën a dimbale lu nekk si ron lu ñu xam ne yu bari xamuñ ko tax Yaya Jammeh gën a isolé mooy Macky Sall. Macky Sall bu mu demee ba gis ne Yaya Jammeh nekkul koo xam ne ku ñuy underestimé la Macky Sall dafa make sure ne àddina bi yëpp xam kii ràññale ko loo xam ne loo waxoon ne Gambia gisuñ suñu problème Macky Sall daf ñu dimbale ñu gis suñu problème te waxu si lu bari nit ñi dégg ko mu make sure ne Mauritanie bu Yaya Jammeh dese woon Macky Sall def ko ba Mauritanie tey Yaya yaakaar ko amul benn réew Guinée Bissau Yaya yaakaar ko loolu yëpp Macky Sall moo ko liggéey léegi Yaya Jammeh fa isolé moo important mooy jaawoo lu muy wax mooy ne military intervention bëgguñ ko kenn bëggu waaye nag dafa am loo xam ne dafa strategic in operation lu ñu gën a te ñu ngi koy am na Gambien bi continuer di génn di wane ne ñoom ñoo taxaw bëgg seen réew ñoom ñoo taxaw sànni Adama Barrow taxaw si gannaaw Adama Barrow moo tax tamit su ma ne Gambien bi koo xam ne wataloon na APRC koo xam ne wataloon na GDC tey nañ fàtte politique fu mu ne nii dañooy sauver suñu réew ne ñun ñëpp taxaw si gannaaw Adama Barrow suñ ñëwee si parlementaire ku nekk demande parti boobu nga sànni waaye nañ taxaw si gën loolu dina wotu deret tuuru loolu na wotu rongoñ tuuru si naxar di Yaya Jammeh bu baax amatul dara si lu mu taxaw. Okay. Well, I mean, that's a great point because ECOWAS, Tahawai ECOWAS, you know, over the last few years, you know what they are saying about coups and unconstitutional overthrow of governments. Why they are transforming it from an ECOWAS of government to an ECOWAS of people. The West African ECOWAS citizenship. Te ñoom fi mu nekk nii baat bi gars yi di dëgëral ak baati nit ñi tax ñuy jóg di xeex is because of the people. The sovereign people of the Gambia have made a decision that they want to change their government. The government in place is defying the people's will. And ECOWAS is saying, no, you can't do that. Because not only do we have protocols that you have and signed and should abide by, but we are saying the voice of the people is the voice of God. You know, and so I am happy you made that point. And also the influence be Macky Sall amon, you know, and chi sub-region be ak nim galvanize international support. Mr. Jawo yang ci line bi betay nga balal ñu rek waxtaan bi xamna ne you know we've been here for a bit legi. Why? I want to get your take on one important issue. The role of Senegal in this, particularly the role of Mankeur Ndiaye, Sen Foreign Minister bi, in going straight up to the United Nations Security Council, ak lolu ban façon impact la am ci suñ situation bi. Okay. So dem baye xel xam nga dafa baax pour ñu understand the fact ne geographically ñun ñoo Sénégal benn lañ so ebo nga wax loolu. We the same people. I mean, it's the same culture. We speak the same languages more or less, apart from the fact that they were colonized by France and we were colonized by Britain. But our major difference with Senegal. Absolutely. Apart from I mean, it's one people basically. So when you get a Banjul, Monga take a Dakar, Jubinga take a Serekunda, Monga take a Bodeme Nakaleko or Kajor Monga Fateka. Historically, we bind together. So based on that basis, Gambia is destabilized. Senegal, people did not have an impact in Senegal. So Senegal, I mean, for now, it's an obligation for you to make sure Gambia is handing over the transitional period smoothly. The main problem about any hiccup we have so Gambia, you Senegal, barely speak Senegal in Senegal on all three sides, you Gambia problem Gambia how many Senegalese are in the Gambia? Imagine the economic impact limo am Senegal, the political situation, the security aspect. So Senegal, it's an obligation for you gis ne situation be resolve in a very amicable way rather than you talk in this just again a number. After somebody might explain that Yaya Jammeh nga Gambia si ñun soxori te Jammeh bu jugoon ñëw on national television comme def woon
you have to. Of course. No, dégala. So waxtuma laa yow nga jiite réew amee ay nit yu nekk sa ron. So nit war loo rëy war naa ekkati loxoom. ne maa ngi jégalu bu dee tooñ naa fi nit. bu dee def naa fi loo xam ne dama ko def directly or indirectly without realizing it. maa ngi jégalu nangam ak nangam. waaw jërëjëf situation bi doon toll fi. waaw jërëjëf nga téye sa loxo foofu nga téye sa loxo foofu rek 1 minute ñu dellu si waat we are taking a short break and we'll be back in a jiffy. Thank you very much. Welcome back after that short break. Ñu ngi amoon fii Mr. Jao, Mr. Ben Suare ak Mr. Fabakary Touré Fax ci li nga xam ne mooy waxtaani mbiri Gambia ak ci jamono yi nekk ni predicament bi and all the problems that we are facing after this momentous and historic outcome of the election. Li gaa yi wax nag mooy ne fenn ci àdduna si musuñoo gis fu election daanele dictator. Mr. Fax Touré, ma dégg sa contribution on that. How do you feel about the fact ne Gambians yi they didn't comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen bal tàkkut deret tuuruwul waaye génnee nañ dictator. How do you feel about that as a Gambian? Well, using constitutional means, in fact. Yeah, that makes me even love to be a Gambian super more. Yeah. Because if you look at other countries, you said Munajol example, I mean dictatorships when bari gis nañ suñu Africa ñoom Bagbo militaire ñëw nañ Zimbabwe lakk nañ ay si Pono nga dem ay Venezuela dee moo leen fa génne nga dem ay Cuba dee moo leen fa génne nga dem Thailand dee moo leen fa génne so da ngaa gis ne ñi ñëpp dañ dee bugg a nekk lu ñu isa dynasty system buñ dee bugg a introduce you know su moo tax pour génne leen daf dee jafe waaye Gambia dañ jël a very good step dafa mel ni riile pour dugg àjjana la so baatin bii nii Gambia ñoo ko start ba dugg àjjana njëkk a dugg àjjana than more than all African countries lii it makes me proud, it makes me want to be more Gambian as I said super used to was super because lii mënoon naa nekk leneen mënoon nañ ko attan nañ lu bëri waaye gars yi mënuñ ci dara defoon nañ ko si yeneen wéy ñoom Ndour Thiam bu ñëwee sax pare woon nañoo bom ay plane yëpp ñu demoon December 2 years ago last year the same thing waaye Gambian bi dañ ñëw civilise sol seen daal am seen karta moo tax man ñu wane ñu sànni karta dama leen respect 100%. Indeed. ba pare ñu nekk fan di instigate that propaganda in the diaspora dama leen respect 100%. Absolutely. waaw fu mu nekk nii ñëpp militaire bi mun nañoo ak otherwise tamit waaye still seen liggéey des na understand nga loolu laa dee wax fu mu nekk nii daal man dama nekk di gërëm everybody. waaw and very proud very proud. gaa yi ne booloo mooy doole. boo gisee Dr. Aïssatou Touré independent candidate bi jël bale def ko symbole am mu ne boo gisee benn banti bale mun nga koo dama waaye boo boolee yu bari dama ko defe na and what the Gambians have shown is when we come together we can be successful. ma gestu ci Mr. Jao. Wow, bro. Di buga am sa last sa last take on our current situation ak yow lan nga si gis ak naka nga ko seetloo. Waaw ni ma ko seetloo mooy xam nga the opposition have come together ñu nekk a coalition buga laajte réew mi ñu am yaakaar si ñoom joole ko yaakaar boobu yan na ko yàlla yàkki lii seen aspiration ak ci bëgg a yóbbu Gambie yal na leen ko yàlla mais waa li ma bëgg a woon Gambien si rek mooy 22 years dafa jaame nekka there are lots of inactivities yoo xamante ne xew na Gambie te am na ay indelible marks yoo xamante ne doo ñëw within 3 years loolu yëpp ñu far ko mu jeex na Gambien si understand ne even collusion suñ ñëwee despite the fact ne ñoom ñëpp they expertise in their own individual ways buñ ñëwee dina jël a substantial amount of time pour li ñu war a def si dëkk bi ñu def ko loolu baax na waaye bi ñuy ñëw rek ñu naan dëkk bi métti na te salari amul nangam ndax am na yaxa yu bari yoo xamante ne am na fa already te loolu pour ñu fixaat loolu yëpp bopp dina jël time ñu bàyyi loolu noonu xel xam ne time mooy lépp léegi li ma bëgg a wax li ma bëgg a dégg ko rek ngeen baal ma foofu laay daanele mooy Adama Barrow ak his team nag gaa yi jàngee ci Yaya Jammeh gis nga
doomu aadama xel du pour dara lu jàng ndax life is like a school boo enroll ba mu set nga jàngee ci lu ees te am nga am di dégg ay waxi mag am ay advices di déglu ay nit bokk na ci li nga xamante dafa dimbali doomu aadama jaame tey lu ko lor yëpp ñàkk dégg advice bokk na ci gis nga ba Senghor ñëwee jël nguur gi dakk Sénégal dafa dem ci Abdoulaye Mbacké mu dem ci sëñ Babacar Si Tiwaawan mu ne leen dama jël nguur gi fu mu nekk nii décidé naa li mooy flag yi Sénégal lan ngeen ci xalaat ñoom ñëpp ku ci nekk indi seen xalaat dama indi loolu rek as an exemple ci li gën a nit mën a diisoo ak nit ñu ne ko léegi ñun ñii nga ñun ay jurit leen lii nga ne red bi lii la sàmmandaay yellow bi lii la sàmmandaay green bi lii la sàmmandaay waaw léegi ñun jurit yi lan moo ñu ci représente mu ne xalaatee moo wut noonu léegi ñu ne ko kii ne ko tey ngaa ut bidiw def ko ci loolu tax Sénégal tey soo gisee Sénégal mu am bidiw seen flag bi loolu bokk na ci xam nga loolu dem na bi nit ki nga gis sa bopp dafa mel ni consultation yes Senghor was a Christian waaye am na ku nekk jullit yi jël bopp boo ñoom seen li nga xamante ne mooy seen aspiration te Yaya Jammeh nekk na fa 22 years Yaya Jammeh pour réew bu mu dem loolu war ko waxtoon na nekk jafe-jafe Yaya Jammeh was a statement lu mu bon Yaya Jammeh tey waroon naa bettee ndaw la waroon naa mun a am ëllëg ak si biir liggéey ak international appointment absolument turi Yaya Jammeh nit ku nekk fa sa bakkan dëgg la jërëjëf Mr Diawo jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax a baax ci time bi nga jël pour ñëw join ak ñun ci waxtaani mbiri réew I think that's very important so thank you very much once again jërëjëf maa ngi laa gërëm bu baax a baax before ñu daane nag bugga naa am sa take Mr Suare on this important thing yow you have military expertise boo xam ne ñun fii xëj na fax moo gën a jege ci ñi am that kind of experience and you think in terms of containing Gambia of course yaa ngi dégg ñëpp a ngi wax ne resolution be from yesterday's ECOWAS meeting was that they will enforce it. And enforcement is both a military term but also a legal term. And that in the context of international law, enforcement, they will either take punitive action or direct military action. Yow ban nga foog ne su Yaya Jammeh di bañ pour joxe over ban nga foog ne moom could escalate lefin bi. What do you think this sort of sub-regional body can do to enforce Yaya Jammeh's removal? James noo ko waxatee enforcement noo ko waxee legal term la waaye soo gisee ñuy enforce ñàkk a compliant moo tax te ñun Gambia jaral nañu lu ne pour ñu jotaat ci ñun léegi-léegi jàmm pour nga am ko foog nga xeex ko moo tax nag duñ génnee xeex si equation bi waaye nag am na lu ñu jiital mooy reconciliation bi reconciliation bi mooy lu ñuy def ne gis imaam yi gis Gambie yëpp génn wane seen support su ko buur boobu nag wala nit ko xamul ne boo dee na ñu ne ko buur saay na ndig loolu mooy situation nde lu si nekk tam mooy suñu nee military intervention la fa am ay fànn fànn bu njëkk mooy kilifa soldat dañuy xool ndig lu ñuy xool mooy naka la ñuy amee seen objectif te yaaxa bi bariwut ndig am na soo demee nag ba war a daanu si nit foog nga am yaaxa bu muy def naka waaw collateral damage bi na nga koy xool léegi lu ñuy njëkk a def mooy dañuy te Gambia dina yomb dañuy njëkk a def dañuy indi embargo boo xam ne ndig soo ko xoolee yow constitution na nga xam nga ne suñ demee bi on the 19th comme ko wax noo ko waxee ne ñoom ñu ne juróom gis nga commencé nañ ko pour pression ñu ne juróom ñaata président ñooy war a def fukkaat juróomi président ñooy dem Gambie ci inauguration bi waaw léegi yuñ xamagum the ECOWAS bloc because man maa ngi yaakaar ne the Americans will come all these people from Europe and important that's important mooy lu ma laa woon ne lu ñuy def mooy dañ koy force pour mu comply léegi tey suñ ne fukki président ak juróom xam nga ne logistique buy amee fukki président ak juróom dafa bari of course xam nga di security di protocols di accommodation lépp la fa bari alal bu ko war a amee dañ ko war a wax loolu yëpp dañ koy wax léegi lu muy def dafay forcer Yaya Jammeh pour mu waxa ndig moom moo amee nguur gi ba tey pour mu waxa Adama Barrow
pour ñu mun a door di dox foog mu forcer ko pour mu comply loolu commencé na léegi su complyut fukkaa juróomi duñ dem waaye léegi kan a yàqa sarta moom yaa jëm léegi lu ñuy def dinañ may soo ne swearing bi nga am waaye dina nekk low key boo xam ne xool nañ sécurité bi xool nañ logistique xool protocole si yëpp mun koo def ba mu am lu gën a important du naka la am lu gën a am au moins di constitutional procedure toppa nañ suñ demee ba swear ko nguuru yaa jëme jeex ndig lan àddina bi yëpp dañuy ràññale ambassadeur boo xam ne Adama Barrow moo ko tànn wala nguuri Adama Barrow ministre boo xam ne nguuri Adama Barrow ñoo ko koo xam ne ndawi Gambie la kuy oote si turi Gambie day fekk koo xam ne Adama Barrow moo ko tànn international organisations yi muy IMF World Bank Creative Fund ñoom ñëpp seen transaction yi yëpp duñ ko defatee kenn koo xam ne Adama Barrow tànn ko central bank bi si boppam duñ defante central bank yi Gambia unless mu nekk koo xam ne Adama Barrow moo la yaay so daanaka they are going to lock up all yëpp waaw balaa su waxi soldat waaw mooy procédure léegi su loolu yëpp amee te yaay dem ba tey comply gis nga de bu boobaa dinañ ñëw si lan ñu pousse seen military might won ko wan nañ kon ko mu solal donc gis nga pare nañ géej gi ñëw nañ jël si géej taxaw fu ñëw war taxaw si frontières yi indi nañ suñu soldats yi xëy na sa jël ay avion rombale ko James wax ma ndax du jeex non man dama foog ne sax lii du fa egsi du egsi foofu du waaye su egsee foofu sa jeex na waaw so they are going to scale it. They are going to scale it. Why? Scale it by using punitive. Lu kii lu muy wax moytu bëgg naa ñu xam ko. moo tax lu ma wax doomi réew mi tam ñu ngi liggéey seen liggéey. Of course yàlla béy sa tool. kuy jëflante Yaya Jammeh ak ñu nekk booram. buñ fàtte dara. yaa ngi doon wax CDS bi bu mu nekkoon siit na naka support na Barrow. next minute wax la ne. waaye nag dégguloo Sonko. waaw Yankuba nit Yankuba xëy na mu ngi àndaa sago mu ngi àndaa xelam waaye CDS bi ñun am nañ lu ñu wóor ne fu mu ne nii daa tàggaloo xelam man maa ngi déggal loolu lu ñu óor ñaari weer si gannaaw la une fois waaye comme que mu ngi doon jëfandoo sàngara ak loolu dañ foogoon ne saa yu nekk day màndi ndekete du mandité dëgg la mu ngi màndi waaye du mandité day tàggaloo sago ndek soo gisee ñu wax ko lu set la waaye ñeneen ñi tam wóoruñu ndax ñuy àndaa seen sago Yaya Jammeh si boppam ñun xam nañ ne depuis 2001 mu ngi jël garab yi koo xam ne daa am dépression mu ngi jël àndu sa sago kuy defar ñun nervous nii ñàkk am compétence ba pare am luñ ragal foog nga bàyyi xel moo tax tam mu important ñu sóoraale military presence ñu liggéey loolu yëpp nga xam ne éventualité su amee ñu ngi une position contain ko nga xam ne du spread te suñ ne lii jamono ji daa ute daa wécceeku te situation bu ñu nekk daa ute suñ demee ba soxla militaire lifin man am naa yaakaar ne Sénégal ak àddina bi te Sénégal ak duñ ko liggéey su nekkee ne dañ jiital Sénégal dafa fekk Sénégal already ñu ngi am military park boo xam ne ñu ngi jàng mbiri soldat ñu ngi jël jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi ko bokk Amérique ak yeneen réew France yëpp ñu ko jëfandoo lu ñuy wax drone technology lu ñuy wax satellite technology ak yooyu yëpp moom di nga gis ne loolu yëpp su sobee yàlla jan na ko yàlla tere waaye su nekkee ne dem nañ seen mbiri soldat waxtaan bi boobu dafa gudd a torop nañ ko waxtaan waaye sobee yàlla su amee yàq buñ fa yaakaar du am waaye yal na ko bu ko yàlla def amiin yaa rabbi amiin yal nañu yàlla sottali li ñuy def nii ak fi ñu toll nii ci ci jàmm ak salaam amiin maa ngi wax nag ne bi su njëlbeeni programme la ci discussion forum bi ñu start nii te ñu ngi séntu ne dinañ gën a mën a waxtaan ci yeneen fànn ci dëkk bi ci wig yi ñëw nii ñu mun a déglu yeneen doomi Gambia tamit ñu am xel bu na boole seen xel ak seen xalaat pour ñu mun a yaatal géew gi waxtaan gi gën a neex so jërë leen jëf ñi nga xam déglukat yi yëpp di leen gërëm di leen sant and this is from Block TV all the way from Gambia here in Birmingham maa ngi leen di gërëm di leen sant see you again very soon
Thank you very much. Thank you. Thank you. Rafet na trop. jërëjëf. Jërëjëf waay. jërëjëf. Jërëjëf.